evening, everyone. So, today we're going to be learning how to express our ideas about the past incidents. So, today we will be covering how to use used to and how to use simple past tense and how to use past continuous tense and how to use past perfect tense and how to use present perfect tense, which are related to the past incidents. Let's move to the uh, document that we have to just deal with today. Give me a second until I just share the screen. All right, we're going to be sharing our screen. So as you can see in the screen, today we can, as I told you, we're going to be learning how to use used to and simple past tense and past continuous tense and past perfect tense plus present perfect tense. All right. So there will be 5 lessons that we're going to be learning today in our classroom. So the first one, I'll just quickly move on to the first one, which is used to. So used to can be used to express about some actions which happened in the past continuously as a habit. अब used to කියන එක පාවිච්චි කරනවා සාමාන්‍යයෙන් අතීතයේ එක දිගටම පුරුද්දක් විදිහට වෙච්ච දේවල් ගැන කතා කරන්න. So I'll create a quick formula for used to, then you will be able to understand how to use that pretty easily. The first one, as a first one, I will just add subject here. Subject. Then used to plus verb plus object. Pretty easy, no? Now, as you can see here, අපි මෙතන දැක්කත් වගේම අපිට used to කියන එක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ simple formula එකකින්. බලන්න මේකෙන් කොහොමද අපි sentences හදන්නේ කියලා. හරිම lazy. Look at this one. The way how I'm just creating the sentences will be pretty easy. And that will convey how to use used to in a simple manner. Look at this one. මම subject එකට දානවා මම පුරුදු වෙලා හිටියා English කතා කරන්න. I used to speak English. මම පුරුදු වෙලා හිටියා කතා කරන්න English. I used to speak English. මම second sentence එකට ගන්නවා. අපි මේකට now count එකක් දාමු. හරිම ලේසි එතකොට අපිට කතා කරන්න. All right, this is the first sentence that we have created today. I used to speak English. මම පුරුදු වෙලා හිටියා ඉස්කෝලේ යන්න. I used to go to the school. Another one. Let's create another sentence. I used to help others when I was in the school. මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ අනිත් අයට උදව් කරන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. I used to help others. මම පුරුදු වෙලා හිටියා අනිත් අයට උදව් කරන්න. When I was in the school, මම ස්කූල් එකේ ඉන්න කාලේ. We in the same manner we can use different types of subjects here. අපිට තවත් වෙනස් වර්ගවල subjects එහෙමත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකෙන් sentences හදද්දි. For an example, he used to smoke, but he doesn't do it now. Look at this example. He used to smoke. ඔහු දුම් බොන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. But he doesn't do it now. නමුත් මේ වෙද්දී ඔහු ඒක කරන්නේ නැහැ. Another example. She used to spread rumors until she was punished. Look at this one. මෙන්න මේක බලන්නකො. She used to spread rumors. ඇය පුරුදු වෙලා හිටියා කටකතා පතුරන්න. Spread කියන්නේ අපි පතුරනවට rumors කියන්නේ කටකතා වලට ඇය පුරුදු වෙලා හිටියා කටකතා පතුරන්න until she was punished.
ඇය දඬුවම් ලබන තුරු. Now look at this example. We used to vote unsuitable politicians. We used to vote unsuitable politicians. What is the meaning? අපි පුරුදු වෙලා හිටියා සුදුසු නැති පාලකයන්ට ඡන්ද දෙන්න. Number 7. They used to enjoy every weekends. ඔවුන් පුරුදු වෙලා හිටියා හැම සතියන්තෙම විනෝද වෙන්න. They used to enjoy every weekends. Number 8. My sister used to sleep 9 hours per day. My sister used to sleep 9 hours per day. Per day, දවසකට පැය 9ක්. My sister used to sleep 9 hours per day. Now we have 8 sentences here. Let's move with 10 examples. Number 9. The scientist used to do experiments. Now, when we consider about this sentence, අපි මෙන්න මේ sentence එක ගත්තට පස්සේ අපිට හරි ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන්. The scientist විද්‍යාඥයා used to පුරුදු වෙලා හිටියා do කරන්න experiments පරීක්ෂණ. ඒතර විද්‍යාඥයා පරීක්ෂණ කරන්න පුරුදු වෙලා හිටියා. Nimali used to chat with Appuhami. Nimali used to chat with Appuhami. Nimali පුරුදු වෙලා හිටියා අප්පුහාමිත් එක්ක chat කරන්න කතා බහ කරන්න. Right. So we are having 10 examples here as the examples. Now look at these ones. So I'm going to convert these all the tenses into negative form of this one. මම මේ ඔක්කොම ටික මේ ටිකම මම convert කරන්න යනවා දැන් negative form එකට. හරිම ලේසි. negative form එකට ආවට පස්සේ බලන්න කොහොමද මේක convert වෙන්නේ කියලා. මේක අපි අනිත් පැත්තට negative කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි ලේසියෙන් ඉගෙන ගමු. Subject didn't කියන්නේ නැහැ කියන idea එක. Used to කියන එකේ didn't used to වෙනවා. D එක අයින් වුණා didn't එකට ආපු නිසා. එහෙනම් subject didn't used to verb object එහෙනම් I used to speak English. I didn't used නෙමෙයි පැටියෝ. Use. I didn't used to speak English. So what happens here? I used to go to the school. I didn't used to go to the school. I used to help others when I was in the school. I didn't used to. I didn't used to help others when I was in the school. Next one. He didn't used to smoke, but he doesn't do it now. ඔහු පුරුදු වෙලා හිටියේ නැහැ දුම් බොන්න. එහෙනම් අපි මේ but he doesn't do it now. But he does කියන එක අපි දාමු. But he does it now. He didn't used to smoke. ඔහු පුරුදු වෙලා හිටියේ නැහැ දුම් බොන්න. But he does it now. නමුත් ඔහු ඒක දැන් කරනවා. She used to spread rumors until she was punished. She didn't used to. Now used to එක D එක අයින් කරා. She didn't used to spread rumors until she was punished. ඇය දඬුවම් ලබනතුරු පුරුදු වෙලා හිටියේ නැහැ කටකතා පතුරන්න. ගැලපෙන්නේ නැහනේ. එහෙනම් අපි මේක අන්තිමට වෙනස් කරමු. until she was punished කියන එක අපි අයින් කරලා බලමු. ලස්සනයි. She didn't used to spread rumors. ඇය කටකතා පතුරන්න පුරුදු වෙලා හිටියේ නැහැ. We didn't use, again D had to be omitted. We didn't used to vote unsuitable politicians. අපි පුරුදු වෙලා හිටියේ නැහැ සුදුසු නැති දේශපාලඥයන්ට ඡන්දෙ දෙන්න. They, again
comes this way. They didn't used to enjoy every weekend. ඔවුන් පුරුදු වෙලා හිටියේ නෑ හැම සතියන්තෙම විනෝද වෙන්න. My sister didn't used to sleep 9 hours per day. මගේ සහෝදරිය පුරුදු වෙලා හිටියේ නෑ පැය 9ක් දවසට නිදා ගන්න. The scientist didn't used to do experiment. විද්‍යාඥයා පුරුදු වෙලා හිටියේ නෑ පරීක්ෂණ කරන්න. නිමාලි didn't used to chat with Appuhamin. නිමාලි පුරුදු වෙලා හිටියේ නෑ අප්පුහාමිත් එක්ක chat කරන්න. Now look at the way how we have to just understand this simple formation of using used to. හරිම ලේසි එකක්. අපි highlight කරලා බලමු. මොනවාද තියෙන්නේ කියලා. මෙච්චරටම මේකේ කතා කරන්න. හරිම ලේසි. Look at this one. Used to, and here also used to, and here, and here, 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 and here, and the last one here. Now you all can see that using used to is pretty easy because it won't change with tenses and all. ඒක tense එකත් එක්ක ලොකුවට වෙනස් වෙන එකක් නෙමෙයි. හරි ලේසි මතක තියාගන්න. phrase එකක් වගේ මතක තියාගන්න පුළුවන්. යමක් කරන්න පුරුදු වෙලා හිටියා කියන idea එකට. used to මොකටද පාවිච්චි කරන්නේ? යමක් කරන්න පුරුදු වෙලා හිටියා කියන idea එක දෙන්න. Now look at this one. මේකෙත් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් common feature එක. Didn't used to, didn't used to, and here also didn't used to, 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 and didn't used to, didn't used to, didn't used to. Pretty simple. We all can understand that when we are talking about the negative formation of used to, we have to use didn't used to, not used to, but we have to use didn't used to, right? That's clear, I think, because we have been doing 20 examples under used to. අපි used to කියන formation එකෙන් ඉගෙන ගත්තා example 20ක් එක්ක හරිම lazy පාවිච්චි කරන්න. This is the first way in which we can talk about the past incidents. And now we're going to be moving to simple past tense. That's also a pretty easy one. අපි ඒකටත් යන්න simple past tense. හරිම lazy. When we concern about the simple past tense, I would like to teach you about the two different formations of the verb, first of all. So the first thing is regular verbs. Regular verbs. And we need to have an idea about irregular verbs. දැන් අපි දැනගන්න ඕනේ මොනවාද regular verbs කියන්නේ නැත්නම් මොනවාද irregular verbs කියන්නේ කියලා. Regular verbs are the verbs that we form the past form of them just adding d or ed. අපි d හරි ed හරි දාලා past form එකක් හදනවා නම් අපි ඒ ක්‍රියාපදවලට කියනවා regular verbs කියලා. And when we consider about the irregular verbs, අපි irregular verbs ගත්තොත් එහෙම when we are constructing the past formations without adding d or ed, but we have to memorize them. අපිට මතක තියාගන්න ඕනි දේවල් නම්. අර සමහර වෙලාවට මම examples ටිකකින් යන්න. Regular verbs d ed දාන්නනේ මගේ participate. What is the formation of the past? Participated. Jump, jumped වෙනව නේද? එතකොට talk මොකද්ද වෙන්නේ? Talk, talked. එතකොට say, said වෙනවා. අන්න ඒක regular verb එකක් නෙමෙයි. say කියද්දී say, said කියද්දී said වෙනස් වුණා. speak, spoke, write, wrote, cut my. මේ වෙනස් වෙන ඒවා තියෙනවා නේද? But we have to memorize in our mindset. Those are the irregular verbs. අන්න ඒවා තමයි irregular verbs කියලා කියන්නේ. When we are constructing sentences using simple past tense, we need to have an idea. අපිට පොඩි අදහසක් තියෙන්න ඕනේ. කොහොමද මේකෙන් අපි sentences හදන්නේ කියලා හරියට. මම මුලින්ම කරාද used to. I'll just add a different color, which is in red color. Used to. And the next part is simple past tense, which is which can be also used to talk about the past incidents. Then අපි simple past tense එකට
past tense එකෙත් මම කතා කරා දැනට regular verbs වගේම irregular verbs කියන්නේ මොනවද කියලා. දැන් අපි පොඩ්ඩක් අයිඩියා එකක් ගමු. කොයි විදිහටද මේකෙන් sentences හදාගෙන යන්නේ කියලා. ඉක්මනටම. All right. In the meanwhile, I have found a simple way to teach you about the simple past tense. As you can see in my screen, මගේ screen එක වලට පේනවත් වගේම පුතේ හරිම lazy simple past tense එකත් අපි lazy ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. මොකක්ද? simple past tense එකේ ගොඩාක් කට්ටිය වරද්දන දේ තමයි මෙන්න මේ positive එකෙන් negative එකට questions වලට මාරු වෙද්දි මොනවද අපි දැනගන්න ඕනි කියන එක. හරි lazy එකත් ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම තමයි මතක තියාගන්න. අපි used to පාවිච්චි කරේ කලින් අතීතේ කරන්නලා පුරුද්දක් තිබ්බ දේවල් ගැන කතා කරන්න. අතීතේ යමක් කරන්න තිබ්බ පුරුද්දක් ගැන කතා කරන්න. But here in simple past tense, we gonna be talking about the completed actions in the past. අපි කතා කරන්නේ simple past tense එකේදී අතීතේ කරලා ඉවර වෙච්ච දේවල් ගැන. අතීතේ කරලා ඉවර වුණු දේවල් ගැන කතා කරන්නේ. දැන් මේක කරලා ඉවරයි. සිද්ධ වෙලා ඉවරයි. මේක ගැන කතා කරද්දී. right? බලන්න මේ තියෙන first table එකේ where I'm just pointing out my cursor. මගේ cursor එකෙන් මම පෙන්නන තැන් ටික බලන්න හරියටම structure එක බලන්න positive වුණා. I, you, he, she, it, we, they වගේ subject එකක් දාලා past form එකේ verb එකක් දාන්න තියෙනවා. negative එකේදී I, you, he, she, it, we, they වගේ subject එක දාලා did not නැත්නම් didn't කියන short form එක දාලා verb එක දාන්න තියෙනවා. මොකද්ද වෙනස මේ? verb එක past simple එකෙනුයි verb එක නිකම්මයි දාන්න තියෙන්නේ. So here we have to use the past form of the verb. But here in the negative form, we have to use the base form of the verb. So when it comes to the base form of the verb, අපි base form එක කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදයක තියෙන මූලික ස්වරූපය. දැන් මෙතෙන්ට දැම්මොත් wrote කියලා මෙතෙන්ට දාන්නේ write. මෙතෙන්ට participated දැම්මට මෙතෙන්ට දාන්නේ participate. Because when it comes to didn't, we already make it past tense. අපි ඒක already past tense කරලා ඉවරයි. ඉතින් අන්න ඒක නිසා අපි මතක තියාගන්න ඕනේ අපි past tenses වලදී use කරන්නේ positive form එකේදී විතරයි past formation එක negative එකේදීවත් question එකේදීවත් අපි use කරන්නේ නැහැ past form එක verb වල තියෙන අපි use කරන්නේ base verb එක. Look at these simple examples. අපි බලමු මේ examples ටික දිහා ලොකු idea එකක් ගමු මේක අරගෙන. I closed the window. මම වැහුවා ජනේලය. Negative form, I didn't closed නෙමෙයි පුතේ තියෙන්නේ close. I didn't close the window. Question form එක did I close the window? මම ජනේලය වැහුවද? Negative question එක didn't I close the window? Pretty simple. හරිම lazy. බලන්න අඳුර ගන්න තියෙන formation ටික මෙතන closed, මෙතන didn't close, මෙතන did I close, මෙතන didn't I close. හරිම lazy. බලන්න මේ second example අපි මේ set එකම කියවගෙන යන එක දිගට. ඊට පස්සේ idea එකක් එනවා අපි ඊට පස්සේ යමු මේකෙන් කොහොමද sentences වලට යන්නේ කියලා. Look at this one. You closed the window. You didn't close the window. Did you close the window? Didn't you close the window? He closed the window. He didn't close the window. Did he close the window? Didn't he close the window? She closed the window. She didn't close the window. Did she close the window? Didn't she close the window? මාත් එක්කම හිතින් මොමුරන්න. It closed the window. It didn't close the window. Did it close the window? Didn't it close the window? We closed the window. We didn't close the window. Did we close the window? Didn't we close the window? And the last one, they closed the window. They didn't close the window. Did they close the window? Didn't they close the window? Pretty simple. මෙතන විතරයි අපි දැක්කේ past form එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. Move to the next one. දැන් බලමු මෙන්න මේකට ගිහිල්ලා. මේ තියෙන්නේ අරකේ තිබ්බේ මොනවාද? past tense එකේ අපි පාවිච්චි කරන නැත්නම් action එක ක්‍රියාවක් එක්ක දාන්න පුළුවන් ක්‍රමේ. හැබැයි මතක තියාගන්න අපි statement වලට යද්දී නැත්නම් ප්‍රකාශන වලට යද්දී අපි පාවිච්චි කරන්නේ to be කියන verb එක. මේ verb එකේදී අපි දානවා was verb.
I, he, she, it වගේ singular ඒවට ඒක වචන ඒවට අපි දානවා was. You second person pronoun එක. We they වගේ plural ඒවට අපි දානවා were. Look at this one. මෙතන were, මෙතන were, මෙතන wasn't, මෙතන weren't, මෙතන was I, මෙතන were you. Simple. Look at this one. I was at the airport. මම එයාපෝට් එකේ හිටියේ. බලන්න වෙනස් කරන එක. මම මේකම දාන්න පුළුවන්. මම සතුටින් හිටියේ. I was happy. එහෙනම් අපි I was happy කියන එක වෙනස් කරමු. මෙතන තියෙන එක නැතුව. I was happy. I wasn't happy. Was I happy? Wasn't I happy? You were happy. You weren't happy. Were you happy? Weren't you happy? He was happy. Wasn't he happy? He wasn't happy. Was he happy? Wasn't he happy? She was happy. She wasn't happy. Was she happy? Wasn't she happy? It was cold. සීතලයි ඒ වෙලාවේ. It wasn't cold. Was it cold? Wasn't it cold? Pretty simple. We, now look at this one. මම මේකට දානවා. අපි සතුටෙන් හිටියේ. We were happy. We weren't happy. Were we happy? Weren't we happy? They were happy. They weren't happy. Were they happy? Weren't they happy? Pretty easy. Harima simple. Now, let's move to some of the other examples pretty quickly. Ten example sentences of affirmative form of the simple past tense. Right. හරි ලේසි. බලන්නකො different type examples පරවට ගාලා chat GPT එකෙන් දෙන විදිය. Technology තියෙද්දි අපි මොකටද රත වෙන්නේ? පාවිච්චි කරන්නයි ඕනේ. She visited her grandmother last weekend. ඇගේ ආච්චිව බලන්න ගියා ගියේ සතියන්තේ. They watched a movie last night. ඔවුන් බැලුවා movie එකක් ගියේ ඊයේ. I bought a new laptop yesterday. මම අලුත් laptop එකක් මිලදී ගත්තා ඊයේ. He studied for the exam all afternoon. ඔහු මුළු හවස පුරාම මොකද කරේ? විභාගෙට පාඩම් කරා. We traveled to Spain last summer. අපි ස්පාඤ්ඤයට ගිය summer එකේදී. The team won the championship last year. Team එක දින්න championship එක ගිය අවුරුද්දේ. She baked a cake for her friend's birthday. ඇය පිලිස්සුවා කේක් එකක් ඇගේ යාළුවගේ birthday එකට. He read the entire book in one day. Look at this one. මම මේ pronunciations ගන්න විදිහ. He read. ඇයි past tense නම් read නෙමෙයි read. spellings එකයි. උනට වෙනස් වෙනවා. He read the entire. entire කියන එකට කලින් the නැතුව the කියලා කියන්නේ entire කියන එකේ e letter එක නිසා. ඒක vowel එකක්. ඒ නිසා අපි the කියලා pronounce කරනවා. He read the entire book in one day. මුළු පොතම ඔහු කියෙව්වා එක දවසින්. They built a tree house in the backyard. ඔවුන් පිටිපස්සේ මොකද්ද හැදුවේ? tree house එකක්. tree house එකක් කියන්නේ ගහක් උඩ හදන ගෙයක්. I wrote a letter to my friend 2 days ago. මම ලිව්වා ලියුමක් මගේ යාළුවට දවස් දෙකකට කලින්. Now look at this one. බලන්න මේ ටික අපි නෙගටිව් කරාම මතක තියාගන්න ඕනි මොනවාද වෙන්නේ? Make the above negative. බලන්න මේ ටික නෙගටිව් වුණාම මොන වගේද කියලා. හරිම ලේසි. මම යන්න කලින් කියන්නම් පාර්ට් එකට. visited, watched, bought ඔය ඔක්කොම base form එකේ verb එකකට එනවා. ඉස්සරහට වැටෙනවා singular උනත් plural උනත් didn't කියන helping verb එක. මේ බලන්නකො. She didn't visit her grandmother last weekend. They didn't watch a movie last night. දෙකේම past form එක අයින් වෙලා didn't වෙලා. I did not buy a new laptop yesterday. He did not study for the exam all afternoon. We did not travel to Spain last summer. The team did not win the championship last year. She did not bake a cake for the friend's birthday. He did not read
the entire book in one day. දැන් බලන්න මෙතන මම red කිව්වේ නැහැ. red කියලා pronounce කරොත් ඒක past tense. දැන් අපි base form එකෙන් pronounce කරද්දි didn't read වෙනවා. he read මොකද වෙන්නේ? he didn't read. They didn't build a tree house in the backyard. I didn't write a letter to my friend 2 days ago. So we have completed 2 parts of our today's lessons. Do you have any kind of question up to now? ප්‍රශ්න තියෙනවද මගේ වැට? මොනවා හරි? If you are okay, you can show your thumb. Quickly. No. Right. Thank you very much for that. So, we are going to move on to the next part of the today's lesson. අපි ඊළඟ part එකට යනවා අද දවසේ. ඊට කලින් මම චූටි මතක් කිරීමක් කරන්න. ඒක තමයි අපේ class එකේ ending එක. class එකේ ending එකට තව සති දෙකයි. එතකොට මේක 8 days class එකක්. ඒ 8 days class එකෙන් මම හිතන්නේ ඊට වඩා අපි classes ගොඩකට face කරා. මොකද spoken English class එකේ තියෙන part ටිකයි ඊට පස්සේ මේ class එකේ ඒවා ටිකයි ඔක්කොම අරගෙන ගත්තොත් අපිට කීයක් එනවද? 16 days class schedule එකක් අපිට හම්බුණා. පහුගිය දවස් ටිකේ දවස් 16ක classes set එකක් හම්බුණා. ඒ දවස් 16 classes set එකේ videos මම දාලා තියෙනවා. ගොඩක් ඒ වගේ. එතකොට ඒ ටික ඔයාලා බලලා කියලාත් මම විශ්වාස කරනවා. මගේ convocation එක එනවා පුතේ මේ මාසේ 31 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ මේ මාසේ අන්තිම convocation එක එනවා. ඉතින් මගේ plan එක තියෙන්නේ මේ course එකට face කරන දරුවන්ට වැඩිහිටියන්ට chance එකක් තියෙනවා. 31st එන්නේ තව සති 3කින්. 22nd වෙනකන් අපි class එක ඇද්දගමම්ම අපිට පුළුවන් 31st තියෙන convocation එකට ඔයාලගේ certificate awarding එක එදාටම කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේ course එක ඉවර කරපු ගමන්ම certificate එක ගන්න පුළුවන් මගේ convocation එකට ඇවිල්ලාම ඔයාලට ගන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න කට්ටිය ලස්සන ෆොටෝ එකක් අරගෙන ලස්සන ඉවෙන්ට් එකකට ඇවිල්ලා යුනිවර්සිටි ගිහිල්ලා වගේ තියෙන හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ course එක ඉවර කරන්න ඔයාලට තියෙන assignment එක. සති දෙකක් තියෙනවා. සති දෙක ASCII ඔයාලා මේ assignment එක කරොත් ඔයාලට පුළුවන් convocation එකට join වෙලාම certificate එක ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා පහු වුණොත් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා convocation එකක් නැතුව certificate එක අරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මම recommend කරනවා ඔයාලට convocation එකට join වෙලාම මේ certificate එක ගන්න තියෙනවා නම් ගොඩක් වටිනවා කියලා. ඒක නිසා මම මෙන්න මේ විදිහට කියනවා කොහොමද වැඩේ කරන්න ඕනි කියලා assignment එක ගැන ඊළඟ part එකට move වෙන්න කලින්. හොඳට අහගන්න. මේ part එක cover කරන්නේ අද lesson එකේ මැද්දේ. එතකොට අද join වෙලා නැති නමුත් අපේ පාඨමාලාව හදාරන්න නැත්නම් අපේ course එක follow කරන කට්ටියට අනිවාර්යයෙන්ම මේක බලලා මෙන්න මේ assignment එක ගැන idea එකක් ඔළුවේ තියාගෙන මේකේ වැඩ කරන්න. If you have any kind of a doubt related to the assignment ඔයාලට assignment එක ගැන මොනවා හරි doubt එකක් තියෙනවා you can contact me freely and you can clarify your doubts. ඔයාලට පුළුවන් මාව නිදහසේ contact කරගෙන ඒ doubts ටික විසඳ ගන්න නැත්නම් ඒ සැකයන් දුරු කරගෙන හරියට කරන විදිය අහගන්න. මම කියන්නම් step by step මොනවාද assignment එකට කරන්න තියෙන්නේ කියලා. We know that we have 12 tenses in English. We have 12 tenses in English. Our main objective is to complete these 12 tenses by the assignment. අපේ ප්‍රධානම අරමුණ වෙන්නේ මේ 12 tenses ටික cover කරන්න assignment එකට. මම මේ එක tense එකක් one tense මම බෙදනවා කොටස් 4කට. මොනවාද ඒ කොටස් 4? positive form sentences. Second one, negative form sentences. Next one, positive form questions. Third one, negative form questions. දැන් මෙන්න මේ හතරට කැඩුවට පස්සේ එක ටෙන්ස් එකක් අපිට එක මාතෘකාවක් යටතේ කොටස් 4ක් තියෙනවා. ඒ වගේම මම මේකට එකක් ඇඩ් කරනවා අලුතෙන්. ඒක තමයි uses. uses කියන්නේ භාවිතා වෙන අවස්ථාවල්. දැන් මේ පහ
තමයි අපේ සබ් ටොපික්ස් 5 වෙන්නේ assignment එකේ. එතකොට මෙන්න මේ එක ටෙන්ස් එකක් අපි කොහොමද අරගන්නේ? අපි එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ගමු. simple past tense. දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත tense එක. simple past tense කියන topic එකේ use එක මොකද්ද පාවිච්චි කරන අවස්ථාව කියලා හොයන්න ඕනි. කොහොමද හොයන්නේ? මම උගන්වපු පාඩම් වලට අමතරව මේක self study technique එකක්. ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එහෙම use කරන්න, පොත්පත් පාවිච්චි කරන්න. මොනවද මේක පාවිච්චි කරන අවස්ථාවන් කියලා list down කරා. ඊළඟට positive form sentence එකක් කියන්නේ මම example එක ගානේ දාගෙන යන්නම් මේ හැම එකටම. positive form sentence එක තමයි I learned English. මම English ඉගෙන ගත්තා. ඒතර මේකෙම negative form එකට ආවට පස්සේ නැත යන අර්ථය ඒ කියන්නේ කොහොමද? I learned English එක මොකද්ද වෙන්නේ? I didn't learn නෙමෙයි. didn't learn උනා. I didn't learn English. positive form question එක කියන්නේ මොකද්ද? ඇත යන අර්ථේ ප්‍රශ්න. එහෙනම් මේක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? simple. Did I learn English? අන්තිමටම ඇඩ් වෙනවා question mark එක. ඊට පස්සේ මොකද්ද තියෙන්නේ? negative form questions නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්න simple අර වගේමයි did කියන එක වෙනස් වෙනවා නැත යන අර්ථයන් නිසා negative form එක නිසා didn't I learn English. දැන් එතකොට අපි දැක්ක මෙන්න මෙහෙම එකක්. එක tense එකක් tenses 12යි එක tense එකක් ගත්තා use එක ලිව්වා positive form sentences ලියනවා එකකින් 5 ගානේ. මම දානවා මෙතෙන්ට වැඩි කිරීම. අපි ස්ටාර් මාක් එකක් දාමු මට සිම්බල් එක හොයාගන්න අමාරු නිසා මේ වෙලාව 5ක්. මේකෙන් 5යි මේකෙන් 5යි මේකෙන් 5යි මේකෙන් 5යි මතක තියාගන්න එකම එක මේ විදිහට වෙනස් කරන්න බෑ. assignment එකේදී I learned English මෙතන තිබ්බට මෙතන I didn't learn English දාන්න බෑ. මේකට වෙන වාක්‍යයක් දාන්න ඕනේ. I didn't speak with my friend today. මම අද මගේ යාළුවත් එක්ක කතා කරේ නෑ. negative positive form question එක තවත් වෙනස් විදිහකට දානවා. අන්න ඒ වගේ වෙනස් වෙනස් විදිහේ වාක්‍ය වලින් එකම වාක්‍ය කිසිම විදිහට එකම tense එකේ වත් අනිත් tenses වලවත් use කරන්න බෑ. වෙනස් වෙනස් විදිහේ වාක්‍ය වලින් මේ එක tense එකකට අපි හදනවා වාක්‍ය 20ක්. එකකට වාක්‍ය 20යි. all together we will be having අපිට හම්බ වෙනවා එතකොට sentences 20 එකකට. එහෙනම් ඒක වැඩි කරනවා කීයද? 20 වැඩි කිරීම 12 අපිට හම්බ වෙනවා වාක්‍ය කීයද? 240ක්. ඔන්න අපිට හම්බුණා 240 sentences about the tenses. මෙන්න මේ වාක්‍ය 240 tenses ගැන තියෙන ඔයාලගේ assignment එක වෙනවා මේ සතියේ. එතකොට මේ සතියේට ඔය ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. මේ සතියේ විතර නෙමෙයි sorry. මේ සති දෙකේ. මේ සති දෙකට ඔයාලා ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්ද? අපෝ පුළුවන් කරන්න. චුට්ටක් මහන්සි වෙන්න. මේ assignment එක කරපු ගමන් මම ඔයාලට කියනවා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලද්දි කට්ටියට බලන්න පුළුවන්. මාව contact කරගන්න මුලින්ම. මාව contact කරගන්න කියන්නේ මට කතා කරලා නැත්නම් message එකක් දාලා කොහොමද මේ assignment එක මගේ අතට ලැබෙන්න සලස්වන්න පුළුවන් කියලා කතා කරගන්න. දුර ඉන්න කට්ටියට පුළුවන් post කරන්න. නැත්නම් PDF එකක් විදිහට email එකකින් මට එවන්න පුළුවන් මම pattern එකක් හදලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ළඟ ඉන්න කට්ටියට පුළුවන් මට ගෙනල්ලා බාර දෙන්න ලස්සන booklet එකක් විදිහට හදලා. මේක කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ certificate එක earn කරගන්න. නැත්නම් certificate එක ලබා ගන්න මේ පාඨමාලාව යටතේ තියෙන. Right, that's all about the assignment. HRI assignment එක ගැන තියෙන්නේ. Before we are moving toward to the next topic, I'm just requesting you to rejoin with the new session. අපි අලුත් link එකකින් join වෙමු ඉක්මනටම.